So that's 40,000 US from the firewall back. They do two types of aircraft, the Superstar, which is this one here, and the Highlander. They look both the same, except, oh my God. Oh! Fuck. Oops, folks, something's gone wrong. Folks, unfortunately something's happened that we didn't expect. So we've got our emergency teams responding. So if you can please stay off your mobile phones. The emergency services personnel are depending on their mobile devices. We need to make sure that mobile frequencies are not overtaxed. In Argentinië is zondag een stuntpiloot om het leven gekomen tijdens een vliegshow in Buenos Aires. De 45-jarige piloot verloor de controle over zijn toestel. Hij draaide wilde spiralen waarna hij op de grond klapte. Het toestel vatte gelijk vlam. De piloot overleefde de crash niet. Er vielen verder geen gewonden.